A very good morning to one and all. I am Bharti, working as an assistant professor, Department of Commerce, Dr. S. Gopal Raju, Government First State College, Anekal. In this session, we are going to discuss about the problems on ledger accounts and a sale of partnership firm. This is BU session 42 and BNU session 45. Let's see the problem number 1. P and Q were partners sharing profits in the ratio of 2:1. The balance sheet on which date they converted their business into a company was as follows. Balance sheet liabilities, creditors 60,000, mortgage on freehold premises 20,000, capital P 40,000, Q 20,000. Assets are cash 14,000, debtors 52,000, stock 32,000, machinery 10,000, and freehold premises 32,000, total 1,40,000. Let's see the adjustment. The company took over all the assets and liabilities except mortgages on freehold premises for a purchase price of rupees 1,20,000. Payable has rupees 24,000 in cash and rupees 48,000 in debentures and balance in equity shares of rupees 100 each. Close the books of the firm after the above transactions have been carried out. Mortgage loan has been paid and partners agreed to shares in proportion to their final capitals. Prepare the ledger accounts in the books of the firm and journal entries and balance sheet in the books of purchasing company. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡೋಣ. ಪಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ 2:1 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಡೇಟ್ ದೇ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ದರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂಟು ಎ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ವಾಸ್ ಫಾಲೋಸ್. ಸೊ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Creditors 60,000, free mortgage on freehold premises 20, P 40, Q 20,000 capital, cash, data, stock, machinery, freehold premises ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ಇಯರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಶ್, ಡೇಟಾಸ್, ಸ್ಟಾಕ್, machinery and freehold premises. Liabilities are creditors. Okay, and next. The company took over all the assets and liabilities except mortgage on freehold premises for a purchase price of rupees 1,20,000. So company ಎಲ್ಲ assets ಮತ್ತೆ liabilities ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ except mortgage on freehold premises. Mortgage on freehold premises ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ assets ಮತ್ತೆ liabilities ನ ಕಂಪನಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. A purchase price of rupees 1,20,000. So purchase price ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1,20,000. So PC ಅವರೇ ಕೊಟ್ರೆ that will be under lump sum method. So here PC will be given in the problem. So therefore there is no necessary to calculate. We can directly take 1,20,000 as PC, purchase consideration. Payable has rupees 24,000 in cash and 48,000 in debentures and balance in equity shares of rupees 100 each. So ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ 24,000, ಆಮೇಲೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 48,000. ಸೊ ಉಳಿದಿರೋದು ಏನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 24 ಪ್ಲಸ್ 48 ಮೈನಸ್ 1,20,000 ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ಓಕೆ, close the books of the firm after the above transactions have been carried out. Mortgage loan has been paid and partners agreed to shares in proportion to their final capitals. So ಅವರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Prepare the ledger accounts in the books of firm and journal entries and balance sheet in the books of purchasing company. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Okay, this is the problem what they have given.
So let's see the solution for this problem. Solution. So there are we have to go as per the steps. So steps mukantra ನಾವು calculate ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. First step is calculation of purchase consideration, and second step is discharge of purchase consideration. Third step is preparation of ledger account, and fourth step is passing of opening journal entries, and fifth step is preparation of balance sheet. ಸೊ ಈ 5 ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ PC. ಸೊ ಇಯರ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವರೇ PC ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಮೌಂಟ್. ಆ ಅಮೌಂಟ್ ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ಗೆ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರಿಮಿಸಸ್ ಎ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ 1,20,000 1,20,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ 24 ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ, 48 ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ 100 ಈಚ್. ಸೊ ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So this is first step, calculation of purchase consideration. So we are taking directly 1,20,000. So idu first step agutte. Second step, discharge of PC, discharge of purchase consideration. So ಯಾವ form ಅಲ್ಲಿ ಈ purchase consideration amount na discharge ಮಾಡ್ತಾರೆ. So here it is also given in the problem, as I already told you, by cash. Cash ಅಲ್ಲಿ 24,000, by debentures ಅಲ್ಲಿ 48,000, by shares ಅಲ್ಲಿ 48,000. That is ಇಲ್ಲಿ cash 24, debentures ಅಲ್ಲಿ 48, remaining will be in the form of shares ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So 1,20,000 ಅಲ್ಲಿ 48 24 ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 48,000 ಬರುತ್ತೆ. So here 48,000 divided by 100, so you'll get 480 shares. 480 shares into 100 means you'll get 48,000. This is how you have to calculate the first step and the second step. So I think you understood this calculation of purchase consideration. Second one is discharge of purchase consideration. And the third step is preparation of ledger account and the books of firm. So realization account. So ಇಲ್ಲಿ realization account prepare ಮಾಡುವಾಗ you have to take a debit and credit. So on the debit side, you should keep in mind you have to take all the assets. On the credit side, you have to take all the liabilities. Assets ಯಾವ್ದು ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದು, ಆಮೇಲೆ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಯಾವ್ದು ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮತ್ತೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ whatever the adjustment amount which is given in the problem. Adjustment ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. So on the debit side, to cash 14,000, debtors 52,000, stock 32,000, machinery 10,000, and freehold premises 32,000. So this is what are all the assets they have given in the balance sheet. So balance sheet ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ assets ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. Liabilities ಅಲ್ಲಿ by creditors 60,000, by mortgage on freehold premises 20,000. This is also the amount which is given in the balance sheet. On the liability side, we have to take the purchasing company account within bracket PC, purchase consideration. This is nothing but so the PC amount. So ನೀವು PC first step ಅಲ್ಲಿ calculate ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಆ amount 1,20,000 ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Here to cash account. So cash account ಅಂತ ಬರ್ದಿದೀವಿ, loan paid. So actually it is given in the adjustment that premises ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು adjustment ಇದೆಲ್ಲ, so ಆ amount loan paid ಅಂತ 20,000 ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. 20,000. Okay. To realization, profit on realization transferred. So this will be the remaining balance. 2 lakhs ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 40,000 ಬರುತ್ತೆ. 40,000 ವಿ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಆಸ್
profit on realization, so transferred. So here this profit should be distributed among P and Q in the ratio. So ಅವರ ರೇಷಿಯೋ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು P ಗೆ ಮತ್ತೆ Q ಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 40,000 into 2:1. So this is what they have given in the problem itself. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2:1 ರೇಷಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ 40,000 into 2/3 you'll get 26,667. 40,000 into 1/3 13,333. So this is how you have to prepare the realization account. First realization account ಈ ತರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Okay, and next we'll go for purchasing company account. So this is debit and credit format, particulars amount. So purchasing company, here we have to take to realization account. So realization account ಅಲ್ಲಿ already ನಾವು transaction ಇದು ತೋರಿಸಿದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನ ಆ ಕಡೆ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು to realization account. Okay, and here by cash 24,000, by shares in purchasing company account 48,000, by debentures in purchasing company account 48,000. So this is nothing but in what form we have discharged our PC. PC na ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಆ ಫಾರ್ಮ್ ನ ಎಲ್ಲಾನು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೋಬೇಕು. ಕ್ಯಾಶ್ ಮುಖಾಂತರ 24,000, ಶೇರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ 48,000 and debentures ಮುಖಾಂತರ 48,000. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as a purchasing company account. So 1,20,000, 1,20,000. And next we'll go for shares in purchasing company account. So here also here also we have to take a particular amount and debit side, credit side. So to purchasing company account. So here it is given in the last ledger account, that is shares in purchasing company. This 48,000 we have to make postings there. So to purchasing company account. Purchasing company account and the postings ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲಿರೋದು. Here by P's capital account, by Q's capital account. So this is nothing but whatever the share capital which is given in the balance sheet. So balance sheet ಅಲ್ಲಿರುವಂತ share capital ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. P's capital account 32,000 balance sheet ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. Q's capital account 16,000. This is also there in the balance sheet. So balance sheet ಅಲ್ಲಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. 48,000 ಆಗುತ್ತೆ. Next we'll go for debentures in purchasing company account. So debentures in purchasing company account, debit side to purchasing company account. So ಇದು ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಒಂದು ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇನ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅದನ್ನ ಈ ಕಡೆಗೆ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಟು ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ 48,000 by P's capital account, by Q's capital account. So this is also whatever the amount is there, that is distributed according to the ratio. So adjustment ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅವರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. 48,000 into 2 and 48,000 into 1. So that is 2:1 ratio. 32,000, 16,000. So ನಿಮಗೆ 48,000 ಬರುತ್ತೆ. Okay, and next we'll go for capital account. So this is capital account we are taking into consideration. P's capital account and Q's capital account to shares in purchasing company. So shares in purchasing company account ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಿಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ shares in purchasing company, P's capital account, Q's capital account ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ರು ಆಯಾ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ 32,000, 16,000. ಅದೇ ತರ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇನ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ P ಲಿಮಿಟೆಡ್
ಪಿ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಕ್ಯೂ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ 32,000, 16,000 ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. By balance brought down. So balance brought down is nothing but share capital 40,000, 20,000, which is there in the balance sheet. So balance sheet ಅಲ್ಲಿ 40, 20,000 ಇರುತ್ತೆ. By realization profit, this amount you will get under realization account. Realization account ali, so whatever the profit you have earned, that should be distributed to the P and Q according to the ratio. According to the ratio ಮುಖಾಂತರ P ಮತ್ತೆ Q ಗೆ ಬಂದಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. 26,667 ಮತ್ತೆ 13,333. ಸೊ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ 66,667, 33,333. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟುನು ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. So whatever the difference balance which comes, that has to be transferred to cash account. So cash account ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ 2,667 ಮತ್ತೆ 1,333. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಅಂತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ 14,000, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಟು ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್, ಸೊ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ 24,000, ಸೊ ಅದನ್ನ ಈ ಕಡೆಗೆ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬೈ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್, so realization account, there's a cash of rupees 14,000. Realization account ಅಲ್ಲಿ 14,000 cash ಅಂತ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸಿದೀವಿ. 14,000 ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. By realization account cash, so this will be the amount which is related to the loan paid. So loan paid amount ಇದೆಲ್ಲ, so ಅದನ್ನ 20,000 ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೀವಿ. By P's capital account, by Q's capital account, so ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ P ಮತ್ತೆ Q ದು 2,667, 1,333. ಸೊ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ we have to close the account, that is 38,000. This is how you have to prepare the cash account. ಈ ತರ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Okay, and next we'll go for, so next step is called as a passing of journal entries in the books of purchasing company. So here this will be considered as a new company, and this journal entry has to be passed, and actually this 3 entries are the compulsory entries. So in each and every problem you have to take this 3 entries. Apart from that, based on the adjustment, so we have to take some other journal entry. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಕಂಪಲ್ಸರಿ 3 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ 3 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಬೇರೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು vendor firm account. So here business purchase account data to vendor firm account. So this journal entry for being purchase consideration due. So PC ನಾವು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ವೆಂಡರ್ ಫರ್ಮ್ ಅಕೌಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ 1,20,000, 1,20,000. So this will be the first journal entry. PC ಡ್ಯೂ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್. ಸೊ ಕಂಪನಿ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ನ ತಗೊಂಡಿದೆ, ಆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ನ ಎಲ್ಲಾ ತಗೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ, ಡೇಟಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ, ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ, machinery account data, freehold premises account data to creditors account to business purchase account. So ಇಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಟಿಗೇಜ್ ಆನ್ freehold premises is not taken over by the company ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಏನೇ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಕಂಪನಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆಯಾ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಯಾವ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿನ ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ, ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಎಲ್ಲಾ ಅಸೆಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. To business purchase account, so this will be for PC. So ಇದು purchase consideration ಗೆ PC ಗೆ ಬರುತ್ತೆ 1,20,000. Okay, so difference, whatever difference it comes, we have to take as a goodwill. Debit side difference ಬಂದ್ರೆ goodwill ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. If it is a credit side means we have to transfer to capital reserve account. So here you should keep in mind, if it is a debit side difference, it has to be transferred to goodwill account. If it is a credit side difference, it has to be transferred to capital reserve account. Capital reserve account ಗೆ transfer ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So you have to write narration being assets and liabilities taken over. Assets ಮತ್ತೆ liabilities ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು journal entry pass ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Okay, and last journal entry, vendor firm account data to cash account, to debentures account, to share capital account. So this will be for discharge of PC. This journal entry will be for discharge of PC. PC discharge ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ journal entry ನ pass ಮಾಡಬೇಕು. Vendor firm account data to cash account, cash ಮುಖಾಂತರ discharge ಮಾಡಿದೀವಿ, debentures ಮುಖಾಂತರ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಯರ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ there is a due for PC, and in the last journal entry we are discharging our purchase consideration and we are paying this PC amount. Okay, so this will be the third journal entry for discharge of PC discharge ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. Okay, next we'll go for the balance sheet. So the balance sheet in the books of purchasing company, so you have to take all the balance sheet, liabilities amount, creditors, debentures, share capital, and bank overdraft. Out of 24,000, 14,000 there's a cash adjustment, remaining 10,000 we are taking here. And next on the asset side, so debtors 52,000, stock 32,000, machinery 10,000, goodwill 40,000, and freehold premises 32,000. So total it is 1,66,000. Okay, so this is a common balance sheet, and here you have to prepare vertical format. ಸೊ ಇದು ಮಾಮೂಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ನಾವು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂತ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಾವು ಇದನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾನು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, and this is the vertical format. So balance sheet in the books of purchasing company, it is a vertical format. Okay, so first we have to take sources of funds. Sources of funds anta tagobeku, amount. So the first head will be the equity share capital. So first head equity share capital ಆಗಿರುತ್ತೆ. Second head reserves and surplus. Third head secured loans. Fourth head unsecured loan. And fifth head is current liabilities and provisions. Okay, so this is unsecured loans. This will be the fourth head. Okay, so this will be the fourth head, and this will be the fifth head. Okay, current liabilities and provisions. So what are all the items we have to take it here means, first and share capital 48,000. So here you should keep in mind, we should not take the balance sheet amount. Balance sheet ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಅಮೌಂಟ್ ನ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. So we have to take the PC discharged equity shares. Equity shares ಅಲ್ಲಿ PC ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ discharge ಮಾಡಿದ್ವಿ shares ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ 48,000 ಇಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್, ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬರುತ್ತೆ, ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ರಿಸರ್ವ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಹೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಹೆಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ಸ್. ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ
debentures, loan from bank. So all the items comes under secured loans. Under that we are we have taken this 48,000, that is for debentures. So debentures ಗೆ 48,000 ಏನಿದೆ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆಲ್. ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲೋನ್ ಫ್ರಮ್ ಎ, ಲೋನ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ರೆ ಆ ಲೋನ್ಸ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ ಇಸ್ current liabilities and provisions. So under this, all current liabilities we have to take, including provisions. Creditor 60,000, bank overdraft 10,000. Okay, so this is sources of fund. So sources of fund is nothing but the liability side. What are all the items we are taking into consideration? All the items we have to take it here. That is called as a sources of fund. Okay. And next we'll go for application of fund. So this application of fund is also called as a asset side of the balance sheet. Asset side ಏನೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು application of funds ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So under that fixed assets, first head is called as a fixed assets. Fixed assets ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ fixed assets, land and building, plant and machinery ಅಥವಾ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಲೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್. ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಆಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಡೇಟಾ, ಸ್ಟಾಕ್, ಕ್ಯಾಶ್, ಬ್ಯಾಂಕ್, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸಸ್, ಎನಿ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅದು ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಡರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ 40,000. So this amount is nothing but whatever we have got in the opening journal entry, that amount we have to take it here. So opening journal entry ಅಲ್ಲಿ difference ಬಂತಲ್ವಾ, ಆ amount ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು. Machinery 10,000 and freehold premises it is 30,000. So the total of it is called as 82,000. So the whole total is 82,000 under first head. Okay, second head is called as investment. So no investment is there in the problem, so that is nil. Okay, third head is called as a current assets, loans and advances, and that we are taking data, stock. Data 52,000 and stock 32,000, 84,000. So ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಉಳಿದಿದ್ದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೋಬಹುದು. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ತಗೊಂಡು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ತರ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಈ ತರ ಆದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸಸ್ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ. ಸೊ this is the final amount, that is 1,66,000. This is how you have to prepare vertical format balance sheet. This is a horizontal format. So horizontal format are T type of format of balance sheet, and this is vertical format. Step by step you have to go according to the information. So information mukandra step by step tilkobekagutte. So this is how you have to prepare the balance sheet. And the information I have taken from this reference books. Okay, if you have any doubt, you can refer this books, and also you can refer these books for your examination point of view also, for your study point of view also. Thank you, one and all.